look into the example for line clipping. Okay, and to learn about how to do the line clipping, we had discussed in the last class. And today we are going to discuss about how to do it. We'll take an example and we'll do it. Okay. You can see the algorithm, we had discussed it earlier itself. It basically consists of 4 steps. You had seen 4 steps in this. The first step was you have to assign, you have got a line, isn't it? Namku line under. Okay, we've got a line. Okay, and for that line, you have the endpoints is P1 and P2. Again, points under namku P1 and P2. So what we do is P1 and P2 for the endpoints P1 and P2. We will provide what? We are going to provide the region code. We have studied how to specify the region code in the last class. So here under endpoints, we are going to assign the region code. Once the region code is given, we will check whether P1 region code is equal to 000. Adinte code namka 0000 aanu. P2 code 0000 aanu. Okay, so if both of them are said to be having the region code all equal to zeros, then we are going to accept this line. Then we are going to accept this line because it is within the window. അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇത് വിൻഡോയുടെ അകത്തായിരിക്കാം, ഇത് വിൻഡോയുടെ പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓക്കെ ദേ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഓൾ സീറോസ്. So else you have to perform the logical AND operation for both the region codes. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെയും region codesന്റെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? We have to perform the logical AND operation. When we perform logical AND operation, okay, നമ്മൾ logical AND operation perform ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് വരാം. One is that ഇത് നമ്മൾ logical AND ചെയ്യുമ്പോൾ it is not equal to 0. Okay, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾ സീറോസ് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ലൈൻ ഇസ് നോവേർ ഇൻസൈഡ് ദ അതിന് ഈവൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ലൈൻ ഡസൻ ഗോ ത്രൂ ദറ്റ് വിൻഡോ. ആ വിൻഡോയുടെ അകത്തിന്നല്ല ആ ലൈൻ പോകണം. അകത്തിന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ you will get it as 000. But what about the line which is to the left of the window or to the right of the window? Okay, or you are having bottom of the window or you are having top of the window. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണേ? അവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓൾ സീറോസ് കിട്ടത്തില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ലൈൻസിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ആക്സെപ്റ്റേ ചെയ്യത്തില്ല. വി ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് ലൈൻസ് because we know they are outside the window. So we reject those lines. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈൻ, I am taking this particular line P1 and P2 which is passing through the window. When it passes through the window, I know that P1 and P2 don't have the region codes equal to 0. We perform logical AND perform ചെയ്യുമ്പം P1 and P2 ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? എല്ലാം all zeros ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. I get all the values equal to 0. So when I get all the values equal to 0, it means that the line which joins the endpoints, P1 and P2 is set to pass through the window. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? I need clipping to be performed. That is, only the part of the line which is inside the window has to be displayed. ഈ പോർഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം, അതിനെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയണം. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So we also studied how to find this intersection point. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിന്റെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ആക്സിസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ്? യുവർ y മാക്സ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഈ വിൻഡോയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ y min ആണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ഡാഷ്, നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? വി ഹാഡ് ദ ഫോർമുല, isn't it? ഇപ്പൊ എനിക്ക് if I have a line of this particular form, ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? സോ വെൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് the intersection with the vertical boundary പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ vertical boundary.
അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ബൗണ്ടറിയിലാണ് എനിക്ക് ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഐ നോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ് മിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ് മാക്സ്. അവിടെ ഞാൻ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫോർമുല? y ഈസ് ഈക്വൽ ടു y1 പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ. ഇത് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. യു നോ വാട്ട് യുവർ സ്ലോപ്പ് ഇസ്, that is x2 minus x1 by y2 minus y1. Okay, so instead of putting x2, I'll put it as x, and y2 the program I put it as y. And pinna cross multiply elan cheyyumbam I'll get the value of my y. How to find the value of my y? Okay, now how to find the intersection with the horizontal boundary? Horizontal boundary പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ boundary ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ if my line is going through like this, okay, so this I know this is going to be y min and this is going to be by y max. This is going to be y max. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്താ ഫോർമുല തന്നിട്ടുള്ള? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് യൂസിങ് ദിസ് ഫോർമുല where x is equal to x1 plus y minus y1 by m. Okay, so you should remember what is your x. Vertical boundary ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ either x min ഇല്ലെങ്കിൽ x max ആവാം, അല്ലെ x min ഇല്ലെങ്കിൽ x max ആവാം. And when you're trying to find the value of x, when you're trying to find the value of x in your horizontal boundary, the value of your y can be y min or y max. It can be y min or y max. And what do? You try to find the intersection point and then you repeat the whole step until you don't get the area which is within the window. Okay, so we will see an example to understand how this exactly works. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. Okay, so I'm going to take a small example. In this, the question is said to be given to me using the Cohen-Sutherland line clipping algorithm. We are going to study two algorithms. So അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് അൽഗോരിതം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that you have to clip the line which is defined with the endpoints. You have endpoints like P1 is said to be P1 തന്നിട്ടുണ്ട്. P1 the value 0,120 and P2 the value, children, P2 the value, okay, the other endpoint is P2. It has got the value 130,5. Okay, this is my line segment. This is my line segment which is having the endpoint P1 and P2, which is having the endpoint P1 and P2. P1 has got value 0,120 and P2 has got a value 130,5. This is my line segment. Now in e line segment so I've got a line segment with these 2 points. In the window define children, they have defined the boundary of the window. That is, they have given the values. Okay, 4 points. That is window 4 points. 1, 2, 3, and 4. Okay, so you can make out from this itself. Okay, so 10 and 10. Okay, that means your y value is said to be 10 and 10. That is, this can be called as y min. Okay, this can be called as y min. And if it 100 and this is said to be 100, so this is said to be your y max. This is said to be your y max. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ള? You have got a 10 value and you have got ഇവിടത്തെ കേസിൽ this you can call it as what? This can be your x min. Okay, and this can be what? It can be called as your x max. Same way, this can be called as your x min and this can be called as your x max. So accordingly you have to draw your window. You have to draw your window. Endpoints നമ്മൾ correct ആയിട്ട് plot ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ line draw ചെയ്താൽ മതി. And then you have to extend the boundary. You have to extend. നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വിൻഡോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you have to extend the boundary. എന്തിനാ extend ചെയ്യണേ? So that you can define the region codes. You will be extending the boundary, the horizontal and the vertical boundary. You know the value is said to be here is all zeros. Last class I am പഠിപ്പിച്ചു how you are said to be defining the region code. Once you have got this region code, the first step that you have to do is first of all തന്നിരിക്കുന്ന values വച്ചിട്ട് ഇതിനെ plot ചെയ്യാം. This is the first thing. That is window ne plot ചെയ്യുക, അതിന്റെ boundary ne നമ്മൾ extend ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. Okay, രണ്ടാമത്തെ ലൈനിനെയും കൂടെ വരയ്ക്കുക. You have to draw the line. You have to draw the line. Okay, you have drawn the line. ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്? The first step is you have to assign region code for P1 and P2. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ആക്ച്വലി ദിസ് ലൈൻ ഇസ് സംതിങ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനത്തെ ലൈനാണ് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ P1 എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? P1 is lying in this particular point. So P1 will have initially the value as 1001. It will have the value 1001. And what about your P2? P2 the value എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന region code 100. So it is called 0100 the region code. So that was the first step. അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമുക്ക് P1 പോയിന്റ് P2 റീജിയൻ കോഡ്സ് എന്താണ്, അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഈ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വേണം. ഓൺലി ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? P1 റീജിയൻ കോഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു P2 റീജിയൻ കോഡ്, ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഈക്വൽ ടു 4 zeros. അപ്പോൾ P1 റീജിയൻ കോഡ് എന്താണ്? 1001. P2 റീജിയൻ കോഡ് എന്താണ്? 0100 ആണ്. But this is not equal to this and this is also not equal to this. That means P1 and P2 are not inside my window. The endpoints P1 and P2 are not inside my window. That is what you understand by this. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? As they are not equal to 0, what you have to do is you have to perform the AND of P1 and P2. What do you have to do? You have to perform AND of P1 and P2. AND ചെയ്യുമ്പോൾ 1001, okay, and 0100. AND എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടത്തുള്ളൂ? 1 കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0. സോ ഐ ഗോട്ട് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് P1 ആൻഡ് P2 ചെയ്തപ്പം ഐ ഗോട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓൾ ഈക്വൽ ടു 0. As I got it all equal to 0, that means my line is passing through the window. That means my line is passing through the window. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I have to find the intersection points. I have to find the intersection points. I have to find the intersection points. Children, ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഡയഗ്രാം തന്നെ ഈ ലൈൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? We have extended the boundary. അല്ലേ, നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു boundary. So first we will clip at this point. And we'll find the point P1 dash. ആ intersection point, ഇവിടുത്തെ intersection point നമ്മൾ step by step ചെയ്യണം. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Step by step തന്നെ ചെയ്യണം, because it is in the region where it is in the region code 1001. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു extended boundaryയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഈ coordinate value നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ coordinate value കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണം? We will have to change the region code of this. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഈ P1 ഡാഷും നമ്മൾ P2നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. അത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we will not get it as equal to 0. Then we will find the next intersection point. We can call this as P1 double dash. We have to find P1 double dash. Now as it is on the boundary of your window, ഇതിൻ്റെ region code എന്തായി മാറും? 000. Okay, it will all change to all 000. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ P2 പുറത്താ കിടക്കണം, അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. we'll call it as P2 dash, which will have a value 000. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും പോർഷൻ ഓഫ് ലൈൻ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. So let us see what is happening. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ പോർഷനെ കണ്ടോളൂ. We just saw a small portion in which I have plotted my window, I have plotted my line, I have assigned the region code for P1 and P2. I found that the region code for P1 and P2 is not equal to 0. Then I performed the logical AND operation on P1 and P2. Logical AND operation ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം വാല്യൂ 000 കിട്ടി. 000 കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? That line is said to be passing through the window. അല്ലേ, that line is said to be passing through the window. As the line is passing through the window, it requires clipping. അതിന് ക്ലിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, now if you see here, I have redrawn everything here. Okay, so all the steps I have written. P1 in the region code, P2 in the region code, രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്തു. രണ്ടും എല്ലാം സീറോസ് ആണോ അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടി? എല്ലാം സീറോസ് ആണോ കിട്ടിയത്? I got the answer as 0. Step 3.1 you are checking whether it is not zeros. No. Step 3.2 എല്ലാം 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to select one point that is said to be called as P1. P1 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് P1ൻ്റെ intersection കണ്ടുപിടിക്കണം. which with respect to which boundary? With respect to your left x boundary. അല്ലേ, left boundaryയുടെ കൂടെ with respect to that I have to find the intersection point. How do I find the intersection point? You know that ഇവിടെ
x min is set to be there. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? y ന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. y ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഫോർമുല എന്താണ്? y was equal to y1 plus the slope into x minus x1 അല്ലേ? ഇവിടെ x ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? x ന്റെ വാല്യൂ set to be x min. x ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? x min. y1 ന്റെ വാല്യൂ x1 ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? What is p1? P1 is set to be 0, 120. This is set to be your x1 and this is set to be your y1. Okay. So x1 la nammal 0 idum and y1 la 120 idum. Okay. And we got the window value. Namukku ippam x inde value namukku avade ariyam that x is set to be what? X min is set to be 10. So I'll put my 10 here. But what about the slope? What about the slope? I told you the slope is the slope of the line. The slope of the line with endpoints P1 and P2. P1 and P2 is said to be defined as y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, P1 the value endana? P1 the value is 0, 120 and P2 the value endana? 130, 5. So y2 nu parna 5 minus 120, x2 nu parna endana? 130 minus of 0. So you get a value, you get a value which is being given as minus of 0.8846 in the slope. Ini eniki endu cheyidam madi direct aayittu ee equation la substitute cheyidam madi. That is y is equal to 120 plus minus of 0.8846 into x in the value 10 minus of x1 that is set to be 0. So we have done the computation here and we have got the value which is approximately equal to 111. So what is the intersection point here, children? E intersection point endana? P1 dash is said to be x in the value already in carrier because x min which is going to be 10. And what is the y value? Y value is said to be 111. So I have got my P1 dash. I have got the value as P1 dash. P1 dash enki kitti. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റീജിയൻ കോഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. I have to find the region code. As it is in the boundary of my line, it will get the center. ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. What is the value of P1 dash? Region code എന്താണ്? The region code is 1000. I have got the region code as 1000. I hope this much you have understood. Okay, how you have found the intersection point, and after finding the intersection point, you have to find the region code. So I have got the region code and I'm going to again repeat the same step that I have done earlier. Okay. That is, now what I'll do is, എനിക്കിപ്പം P1 dash എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീജിയൻ കോഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 1000 ആണ്. I already have the region code for P2 which is 0100. I again repeat the step. I check whether both the values random is it equal to 0000 അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും? രണ്ടും സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് P1 dash and P2 ചെയ്ത് നോക്കാം. That is 0100 എടുത്തിട്ട് and operation perform ചെയ്യണം. And ചെയ്യുമ്പോൾ I'll get all the values as 0. As I get all the values equal to 0, that means P1 dash മുതലേ P2 ഉള്ള ലൈനിൻ്റെ some portion of the line is within the window. That means again I have to perform clipping. Clipping ചെയ്യാൻ വേണ്ടി again I'm going to select P1 dash. Okay, P1 dash എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം? Now I'm going to find this intersection. ഈ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇതല്ലേ ബൗണ്ടറി ഉള്ളത് എൻ്റെ വിൻഡോയിൽ. Okay, that was the extended boundary. The line is going through now this particular boundary. So ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയാം this is set to be y max. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ, എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ x1 വരും, ഇവിടെ x ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ x1 വരും. പിന്നെ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് y മൈനസ് ഓഫ് y1 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ m. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വി ഹാഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി -0.8846. ഓക്കെ, ദിസ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പീറ്റഡ്. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കറിയാം വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് y max. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി y max. വാട്ട് ഇസ് ദ y max വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 100. Okay, x1 and y1. What is x1 and y1? That is the value of your P1 dash. Previous item നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 10ഉം ഇവിടെ 111 ഈ വാല്യൂ ആയിരുന്നു. Okay, so on that basis we are going to do it.
So we get the value as x1 in the value എന്താണ് x1 value is set to be 10. Okay, plus y in the value I told you it is 100 and y1 is set to be 111 the whole divided by minus of 0.8846 which comes to a value of approximately equal to 22. So ഇവിടുത്തെ value എന്താണ് ഇതിന്റെ value എന്താണ് it is going to be 22 comma y max is set to be 100. So this is set to be my P1 double dash. It is going to be my P1 double dash. So what is my P1 double dash? It is equal to 22 comma 100. I got 22 comma 100. So E intersection point in your conversion. After finding the intersection point, what do you have to find? You have to go find the region code. Region code partner, it is lying on the boundary of my window. It is lying on the boundary of my window. So region code value will become equal to what? All zeros. Ippam P1 double dash in the region code and I mari all zeros site mari. Okay, that is what I have shown here. Now we have to repeat the same step again. We have to repeat the same step again. If you can see here, I have got my P1 dash, I have got my P1 double dash, region code and there are LM zeros I. Okay. In the P2 it was somewhere here. So the region code was 0100. രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും is it same as 000 അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇത് ഇല്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് P1 double dash and P2 ചെയ്യണം P1 double dash and P2 that is all zeros okay and 0100 and ചെയ്യുമ്പോൾ again I'll get 000 that means there is a part of a line which goes through the window. There's a part of a line of this E line in the portion. It goes through the window. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്യണം what do I have to do? I have to do clipping. Now I know that P1 double dash is all zeros. P1 double dash നെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് P2 നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് I'm going to select the point P2. P2 യുടെ വാല്യൂ എന്താണ് it is the P2 has coordinate value 130,5. So I have to find this intersection point. Boundary. This is the intersection point I have. So this is going to be, it is a horizontal boundary which is going to have y min. It is going to have value y min. But I x I already told you x in the value x is equal to x x1 plus y minus of y1 divided by m. Okay, this is the formula. M in the value നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു which was actually equal to minus 0.8846 നമ്മൾ compute ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What is y here? It is said to be y min. What is y here? Which is said to be y min. What is the value of y min? It is equal to 10. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി x1 ഉം y1 എന്താ പിള്ളേരെ? This is my x1 and this is my y1. P2 യുടെ value ആണ് x1 y1. So I can find the value of x is equal to 130 plus 10 minus 5 divided by minus of 0.8846. This you get approximately equal to 124. So here I'll get the value as 124 comma 10. Because y value is what? Y min 10. So I've got that value. So what is my P2 dash value? I've got it as 124 comma 10. This is the value that I get. In region code of P2 dash, I have to find what is the value of P2 dash. What is the value of P2 dash? Region code endana? It is on the boundary of my window. It is on the boundary of my window. Adum the region code the value endayirikkum all zeros aayirikkum. What is the region code value? It will be all zeros. Adu eniki kitti. Iduvare I hope you have understood. So you have got the region code of this, you have got the region code of this. Now we have to repeat the same step again. That is I had P1 double dash which had the region code as all zeros. Now I have P2 dash which has got all the region codes. Region code is all zeros. Either രണ്ടിന്റെ value equal to 4 zeros ആണ് check ചെയ്യും. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I will accept the line segment. I'll accept the line segment which joins my P1 double dash and my P2 dash. That is, this is my P1 double dash and this is my this is said to be my P2. Okay, P2 dash. Okay, so ഈ രണ്ട് end points ne join ചെയ്യുന്ന line മാത്രമേ ഞാൻ accept ചെയ്യത്തുള്ളൂ. So this is what I get as the portion of the line which is said to be inside my window. So I'll repeat once again brief ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം.
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിൻഡോ വരയ്ക്കണം, അതിൻ്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കണം. ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് P1 ആൻഡ് P2 നമ്മൾ റീജിയൻ കോഡ്സ് കൊടുക്കണം. റീജിയൻ കോഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? യു ക്യാൻ സീ ദി അൽഗോരിതം വൺസ് അഗൈൻ. അസൈൻ എ റീജിയൻ കോഡ് ഫോർ ഈച്ച് എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിന് റീജിയൻ കോഡ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ. ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ 0 അല്ല. അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? P1 ആൻഡ് P2 ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് 000 ആണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിനെ മൊത്തത്തോടെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ദാറ്റ് ഇസ് നോ പോർഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ മൈ വിൻഡോ അല്ലേ. അത് വിൻഡോന്ന് തന്നെ പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലൈനിനെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ക്ലിപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ആ ലൈനിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ വിൻഡോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ വിൻഡോ. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ അത് നമ്മളുടെ ബൗണ്ടറിനെ വിച്ച് ഓൾ ബൗണ്ടറി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇന്റർസെക്ട്. ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് വി ഫൈൻഡ് ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ. ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിന്റെ പുതിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീജിയൻ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സെയിം പ്രോസസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അൺടിൽ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് വാട്ട്. അൺടിൽ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടില്ലേ? P1 ഡബിൾ ഡാഷും P2 ഡബിൾ ഡാഷും സെയിം കോഡ് സെയിം വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ സീറോസ് കിട്ടുന്ന വരെ ദ whole algorithm will be repeated again and again. Once you get P1 double dash and P2 dash as the same value, what you can do? You can draw the line between the two endpoints and accept that particular line to be within the window. Children, did you understand?